Good morning, Immaculate Conception Catholic School family. Welcome to an incredible Thursday. I'm outside just checking in on the grass and the trees. Again, just want to make sure that we continue to take care of the plants as we go through this quarantine process and school closure. So I want to say a special thank you to Mr. Russell Moker for the hat. Thank you. I appreciate the gesture. It's awesome. So I figured this morning as we walk in outside and just looking at, there's so many things we can share. Let's keep it baseball, right? It's amazing that I remember reading about why players wore numbers and how that all started, and keeping it with the Yankees. Interestingly enough, if you watch any baseball, you'll notice that the Red Sox and the Yankees and some of the older teams many times don't have their names, the player names, on the back of the team. And story goes that before, players used to wear numbers on the back that would identify their place in the batting order, which is why Babe Ruth wore number 3. And, Lou Gehrig wore number 4. That was their place in the batting order. And, eventually players started asking for numbers that were special to them. And the rise of the individual, same thing with society, right? Everybody wants to be noticed. Everybody wants to separate themselves from the rest. That rise of individuality over team is always that struggle. So, the Yankees didn't want to lose that. Team comes first, which is why, sure, players get their number, everybody gets their thing, but they don't write the players' names on the back. They want to make sure that the name in the front is more important than the name on the back of the jersey. And so they focus on team rather than individual. And anybody that watches any kind of sports will know that teams win championships, not players. Even though you have great players on a team, there's been an incredible, discrepancy in trying to, find the best players to win championships. And many times it just blows up in your face because, team always triumphs individual talent. Even though it's important, it's not the main ingredient, because the name in the front is always more important than the name on the back. And, same thing with Jesus. As he was building his teams and his disciples, they would argue among themselves and who would be the greatest among them. And Jesus always brought them back to reality that it was never about them as individuals. It was about the team. And he even tells us, Jesus tells us that, put the kingdom first and everything else shall be added onto you. So let's walk today with that understanding. Team comes first. What team are you on? We talked about that earlier last week or so. Whose team are you on? And are you putting your team first, or are you always looking for that individual glory? All right. Have an incredible Thursday. Hola, ¿cómo están? Mire, aquí anda chequeando el zacatito y hay muchos conejos acá afuera corriendo, pero también ando chequeando que no se vaya a secar, ¿verdad? Porque estamos en cuarentena, pero pues el zacate y los arbolitos todavía necesitan agüita. Y me acordé estaba hablando y le di gracias al señor Moker porque me compró esta gorra de los Yankees. Y me acordé me puse a investigar acerca de cómo empezaron los jugadores poniendo los números en la espalda, ¿verdad? Que los jugadores de béisbol, no sé si miran los deportes, casi todos los deportes tienen un número atrás. Entonces me di cuenta que antes los números, los equipos los ponían simplemente para saber en qué orden bateaban. Por eso el Babe Ruth era el número 3, Lou Gehrig número 4. Simplemente era el número de qué orden bateaban. Y después, pues con el tiempo, todos empezaron a pedir números especiales. Ya ve que a veces en el fútbol el 10 es que porque es el mejor jugador. Y empezaron con
pedir números que ellos querían, ¿verdad? Los jugadores individualmente. Y es como la sociedad, ¿verdad? Donde estamos todos tratando de lograr lo mejor para uno mismo. Se olvida uno del equipo y quiere uno simplemente ser más importante que los demás a veces. Y entonces los Yankees no querían seguir esa costumbre. Por eso, no sé si notan, ellos todavía cuando juegan tienen el nombre enfrente que dice Yankees por aquí, pero atrás no tienen el número del jugador. Tienen el número, pero no tienen el nombre. Porque ellos quieren que se enfoque uno en el equipo, no en el talento individual, ¿verdad? Porque muchas veces hay veces que tratan unos de comprar campeonatos, tratan de agarrar los mejores jugadores y muchas veces no les funciona porque no se han hecho equipo. Los equipos que son unidos son los que ganan campeonatos. En cualquier deporte muchas veces se nota que los equipos más unidos son los que ganan los campeonatos. Y hasta Jesús, cuando estaba encontrando sus discípulos, entre ellos mismos empezaron a decir quién iba a ser más importante, quién iba a hacer esto. Entonces Jesús los apaciguó rápidamente, ¿verdad? Y los logró formar un equipo donde empezaron a perder esas ganas de ser individuos y de ser un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Esa es la meta. Y por eso nos dice que pongamos el reino primero, porque el equipo viene primero, ¿verdad? No santo uno. Y no sé quién es el equipo de ustedes, pero tenemos que reconocer que el equipo tiene que venir primero. Y lo demás, los talentos que tenemos son para el equipo, no para uno. Me acuerdo que mi papá me decía mucho de que aprendiera las cosas, hacer las cosas, no tanto porque eran hacer para mí, pero muchas veces lo que aprendía uno iba a poder uno ayudar a otros con eso, porque el equipo viene primero, ¿verdad? Así que hay que seguir con eso ahora, seguir caminando para adelante sabiendo que la gloria no es de uno por sí mismo, es por el equipo. Y de mi parte estamos en el equipo de Cristo, ¿verdad? Que tengan un muy buen día.